Сәлем достар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Matrix Implementation and Operations in C++. Яғни C++ тілінде матрицаны енгізу және операциялар. Matrices are undoubtedly a very important topic in computer science. With the help of matrices, many computational problems ranging from finding roots of algebraic equations to extensive image manipulation and feature extraction in image processing and even video games will become solvable. In this tutorial, we will have a look into how to implement a matrix data type in C++ and also how to perform simple operations on matrices. Яғни матрицалар сөзсіз информатикадағы өте маңызды тақырып болып табылады. Матрицалардың көмегімен алгебралық теңдеулердің түбірін табудан бастап, кескінді өңдеуде және тіпті бейне ойындарында кескіндерді кең манипуляциялау мен мүмкіндіктерді шығаруға дейінгі көптеген есептеу мәселелері шешілетін болады. Бұл оқулықта біз C++ тілінде матрицалық деректер түрін енгізу жолын және матрицаларда қарапайым операцияларды қалай орындау керектігін қарастыратын боламыз. Introduction. Кіріспе. If you have any experience with one-dimensional arrays in any programming languages, learning about matrices is going to be easy. A simple one-dimensional matrix is nothing more but a rectangular array of any type. Well, the most useful data types that can be related to this tutorial are integers and whole numbers. A good example is the following image. Яғни кез келген бағдарламалау тілінде бір өлшемді массивтермен тәжірибеңіз болса, матрицаларды үйрену оңай болады. Қарапайым бір өлшемді матрица кез келген түрдегі тікбұрышты массивтен басқа ештеңе емес. Бұл жерде келесі сурет осы матрицаға ең бір жақсы мысал болып табады. Осы көріп тұрғаныңыздар n by n матрикасы. Яғни graphical representation of n by n matrix. Яғни бұл n by n матрицасының графикалық көрінісі болып табылады. Declaring and defining matrices in C++. Яғни C++ тілінде матрицаларды жариялау және анықтау. As we can see, a matrix is just a rectangular array, meaning that each row of the matrix is just a simple one-dimensional array. In fact, the easiest way and the dumbest way as well is to somehow let the computer think that a one-dimensional array of the same size are forming a matrix. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай матрица жай ғана тік төртбұрышты массив болып табылады. Яғни матрицаның әрбір жолы қарапайым бір өлшемді массив болып табылады. Шындығында ең оңай әдіс компьютерге бірдей өлшемдегі n бір өлшемді массив матрицаны құрайды деп ойлауға мүмкіндік беру. The above way of coding a 3-3 matrix while working quickly becomes unmanageable if you want to operate in more than a few matrices with larger rows and columns. Although it could be obvious, the solution to have a more abstraction over defining matrices in C++ is already within the code above. What we need is a single pointer to pointer which can represent the whole matrix. Яғни бұл жерде үште үш матрицаны кодтаудың жоғарыдағы жолы. Егер сіз үлкенірек жолдар мен бағандары бар бірнеше матрицадан артық жұмыс істеңіз келсе, жұмыс істеп тұрған кезде тез басқарылмайтын болады. Бұл анық болуы мүмкін болса да, C++ тілінде матрицаларды анықтауға қатысты көбірек абстракцияға ие шешім жоғарыдағы кодта бар. Бізге барлық матрицаны көрсете алатын көрсеткішке бір көрсеткіш қажет болып табылады. Do not let the above code look complicated to you. All we did was obtaining a pointer which
in turn pointers to the first element in matrix A3, which will be A11. The other things we cheat is using the new keyword sum as malloc in plain C, because we expect to use the generated matrix not only in one scope of code, but perhaps we need to pass the matrix between different classes or functions, hence why we created the matrix on the heap and not the stack. Now you have to be careful about memory leakage, so you have to delete it. 3. The memory usage by the matrix. When you are done working with the generated matrix or matrices. Yani жоғарыда код сізге күрделі болып көрінбеу керек. Бар болғаны көрсеткішті алу болды. Ол өз кезегінде AG матрицасындағы бірде-бір болатын бірінші элементті көрсетеді. Біз жасаған тағы бір нәрсе жаңа кілт сөзді, яғни қарапайым C тіліндегі маллок сияқты. Осы жаңа кілт сөзді пайдалану, өйткені біз жасалған матрицаны кодтың бір ауқымында ғана емес, сонымен бірге матрицаны әртүрлі сыныптар арасында өткізуіміз керек болуы мүмкін. Сондықтан біз матрицаны стекке емес үймеге жасадық. Енді жадтың ағып кетуіне абай болу керек. Сондықтан жасалған матрицамен жұмысты аяқтаған кезде оны жою керек деп ойлаймыз. In the function above, we get the matrix pointer as well as number of rows and columns, and we simply perform the reverse of the generate matrix function to free or up the memory space by deleting the pointers. Now about the helper function, which gets the matrix pointer and size of the rows and the columns and prints the content. It is nothing special, just refactoring the print sections in our first code snippet and making it compatible with our new matrix pointer fields. Енді біз осы жоғарыдағы функцияда біз матрицалық көрсеткішті сондай-ақ жолдар мен бағандар санын аламыз. Және көрсеткіштерді жою арқылы жад кеңістігін босату үшін generate matrix функциясының кері әрекетін орындаймыз. Енді матрицалық көрсеткішті және жолдар мен бағандардың өлшемін алатын және мазмұнды басып шығаратын көмекші функциялар туралы не деуге болады. Бұл ерекше ештеңе емес, тек бірінші код үстіндегі басып шығару бөлімін қайта өңдеу және жаңа матрицалық көрсеткішпен үйлесімді ету нәтиже беретін болады. Having the necessary tools at hand, we can perform what the first code snippet did in a more elegant way. Яғни қолда қажетті құралдар болса, енді біз бірінші түсірілген кодты неғұрлым талғампаз түрде орындай аламыз. We see that we now have a more clean and manageable code, but this still has some flaws. What if you need to create more matrices? Then for each matrix we would need 3 variables to hold the reference to the matrix, the number of rows and the number of columns. You may already have used to make this approach even more abstract. We need a struct of a class to contain each matrix with all the details and helper functions which could make working with matrices easier. Thank you. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.